மக்களே, நான் தான் சனா. வெல்கம் டு சனா. இன்னைக்கு நான் வந்து இந்த உலகத்திலேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச லிப்ஸ்டிக்ஸ் ரிவ்யூ நான் வந்து உங்களுக்கு தர போறேன். லைக் நார்மல் லிப்ஸ்டிக்ஸ் கிடையாது. லைக் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே வந்து நியூ லான்ச்சஸ் மாதிரி தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம லனேஜோடது இட்ஸ் நாட் அ லிப்ஸ்டிக், இட் இஸ் அ லிப் ப்ராடக்ட் பட் ஸ்டில் இட் கவுண்ட்ஸ். அண்ட் லாரியலோட நியூ லிப் ஆயில் ஐ காட் திஸ் லைக் அ மந்த் அகோ. ஐ திங்க் அவங்க லாஸ்ட் சேலுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியே நான் வந்து வாங்கிட்டேன். சேல் தான் வாங்கினேன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் ரிவ்யூவிங் இட் ஹியர் ஆன் யூடியூப். அதுக்கப்புறமா டிஎம் பியூட்டியோட கொஞ்சம் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. அவங்களுடைய லிப் மார்க்கர், லிப் லைனர் அண்ட் அவங்களுடைய லிப் பாட். ஸோ எக்ஸைட்டட். இதுவும் ரொம்ப நாளாவே என்னோட கலெக்ஷன்ல இருக்கு. நான் வந்து ரிவ்யூ கொடுக்குற நேரமே வரல எனக்கு. அண்ட் செகண்ட் லிப்ஸ்டிக், this you guys, if you are on a budget, you have to see this review. Okay, this is from Moody. Faye Beautyயோட ஒரு lip gloss in a different shade. This is like really pigmented lips friendly. Look at that color. I love this color on me. And Faye Beautyல இருந்து அவங்களுடைய மாடர்ன் மேட் லிப்ஸ்டிக், இதையும் நிறைய பேர் என்ன ட்ரை பண்ண சொல்லியிருந்தீங்க. அதில் நான் வந்து ஒரு ஷேட் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் I'm obsessed with this shade. அதான் நம்ம அந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாக்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் ஒரே செகண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். அண்ட் நம்ம ரொம்ப பேச பண்ணிக்கல போயிடலாம். Glaws Gloss tinted lip serum. நான் ஃபர்ஸ்ட் வச்சிருக்கிற ஷேட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சாக்லேட் ஃபாஸ்டிங். இந்த ஷேட் ஆக்சுவலி வந்து செகண்ட் தான் வாங்கினேன். ஃபர்ஸ்ட் வாங்கின ஷேட் எனக்கு அந்த அளவுக்கு பிடிக்கல. ஸோ ஷேடு பிடிக்கல அப்படின்னா நம்மளோட மைண்ட் வந்து அந்த ப்ராடக்டையே ஓரளவுக்கு பிடிக்காம ஆக்கிடும். ஸோ ஐ வாண்டட் டு ட்ரை அ ஷேட் தட் இஸ் லைக் பிக்மெண்டட் லிப்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி. அண்ட் அதனால தான் நான் வந்து இதை வாங்கியிருந்தேன். ஐ ஓவரால் லவ் த ஃபார்முலேஷன். இட் இஸ் லைக் ஓவர் பிரைஸ்ட் சொல்லி ஆகணும். இட் இஸ் லைக் அ லிப் கிளாஸ் அண்ட் அ லிப் பாம் or a lip oil like mixed together. So it is not very thick, it is not very thin, it is moisturizing. At the night நான் வந்து அதை போட்டுட்டு தான் தூங்கினேன் and it did not fade away in the morning. So it is like really good. For the price, it is overpriced. அதை நான் வந்து இப்பவே சொல்லிக்கிறேன். And I love the shade on me. But I have to say, நீ இந்த ரேஞ்சில் உங்களுக்கு பிக்மெண்டட் லிப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா go with the darker shades. They have a berry shade I think and they have this brown. So be safe and go with the deeper shades because lighter shadesல வந்து they have white base. நீங்க பாப்பீங்க நான் நெக்ஸ்ட் ஷேட் வாஷ் பண்ணும்போது. பட் ஓவரால் ஐ கிவ் திஸ் 7 out of 10. அந்த பிரைஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் நான் வந்து சொல்றேன். பட் திஸ் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி glossy and it looks really great on your lips. If you are like okay with the price, go for it. அப்படி இல்லை அப்படின்னா you are not missing out on anything. இதுக்கு நான் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு டியூப் கண்டுபிடிச்சேன் with that exact same level of almost close to the glowiness and the shade வந்து exact match. நான் வந்து உங்களுக்கு என்னோட இன்ஸ்டாகிராம்ல நீங்க பார்க்கலாம். Follow me there. Self promotion. The second shade is cinnamon sugar. இதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கினது. And as you can see, it is like really pale on me. என்னோட பிக்மெண்டேஷனை விடைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் 5 shades வந்து லைட்டா இருக்க காரணத்தினால். And it is also a thin formulation, like not very thin, not watery, but it is thin. உங்க லிப்ஸ்ல வந்து பேட்சியா தெரிய வாய்ப்பு இருக்குது if you have pigmented lips like mine. But one thing I have to say, கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் இது வந்து என்ன ஆயிடுதுன்னா உங்க லிப்ஸோட லிப்ஸாவே அப்படி என்ன சொல்றது, லைக் ஆக்சிடைஸ் ஆகுதுன்னு சொல்ல முடியாது பிகாஸ் தட் இஸ் இட் டசன்ட் ஹேவ் எனிதிங் தட் கேன் ஆக்சிடைஸ். பட் அது எப்படின்னு தெரியல, என்னோட லிப்ஸோட லிப்ஸாவே அது வந்து கொஞ்சம் மர்ஜ் ஆயிடுது. ஸோ இட் லுக்ஸ் பெட்டர் ஆஃப்டர் 30 minutes ஆர் ஸோ. சரியா? பட் அதுக்காக நீங்க வந்து இதை வாங்காதீங்க. வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா லீவ் இட் ஃபார் சம் டைம் அண்ட் இட் டஸ் செட்டில் இன் யுவர் லிப்ஸ். லைக் அந்த கலர் இட் பிகம்ஸ் bearable. It almost looks good after 30 minutes. பட் அந்த அளவுக்குலாம் யாருக்கும் டைம் கிடையாது. ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் pigmented lips, do not get their lighter shades because they have very very strong white base. Even though the pigmentation is like 60%, இதுல வந்து 100% pigment லாம் இல்ல. It is a lip oil or lip serum. எந்த ப்ராடக்ட்டுமே உங்க லிப்போட பிக்மெண்டேஷனை வரைக்கும் லைட் ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா you can immediately assume it is going to wash you out. Same case here. It's not for me. Faye Beauty Glaws Gloss in the shade Thriving. இது வந்து அவங்களுடைய newest addition to their already existing gloss. And அவங்க லைனப்லயே I think this is my favorite on tan/dusky skin. Okay, I love the formulation. If you guys been following me, உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். It is very thick and juicy and it looks really good on your lips. உங்க லிப்ஸோட லைன்லாம் போய் ஒட்டிக்காது. பட் it could feel a little bit thick for some people. நிறைய பேருக்கு லிப் கிளாஸ் வந்து திக்கா இருந்தா பிடிக்காது. பட் ஐ லைக் எனிதிங் லிப் ப்ராடக்ட்னாலே, அதுவும் லிப்பை வந்து மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணக்கூடியது அப்படின்னாலே இட் ஹேஸ் டு பி திக் ஃபார் மீ பிகாஸ் ஐ ஹாவ் செமி ட்ரை லிப்ஸ். பிகாஸ் ரொம்ப ட்ரையும் கிடையாது. பட் அட் சேம் டைம் நான் ஏதாவது தின்னான ப்ராடக்ட் போட்டேன் அப்படின்னா என்ன ஆயிடும்னா என்னோட லிப்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிறது வரைக்கும் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து இன்னும் ட்ரை ஆக்கிட்டு போயிடும். ஸோ தட்ஸ் நாட் ஃபார் மீ. ஐ லைக் திக்கர் ப்ராடக்ட்ஸ். இட் லாஸ்ட் லாங், இட் மாய்ஸ்சரைசஸ் யுவர் லிப்ஸ் அண்ட் பிக்மெண்ட் இதுலயும் வந்து உங்களுக்கு 60% பிக்மெண்ட் தான் இருக்கு அப்ராக்சிமேட்லி. ஸோ உங்க யாரையும் வாஷ் அவுட் பண்ண போறது இல்ல. அண்ட் எந்த ஸ்கின் டோன் ஆளுங்களா இருந்தாலும் you guys will love this. It is not very true brown.
I was expecting this to look really brown, but என்னோட ஸ்கின்ல வந்து it looks really warm reddish brown மாதிரி இருக்குது. It is not a true brown like the Laneige one. அதை நான் வந்து சொல்லிக்கிறேன். But regardless, for the price, I love this. We have so much option. Hey Beautyல L'Oreal Paris Plump Ambition Hyaluronic Lip Oil in the shade 510 Laneige Sparkle. If you don't like sparkly things on your lips, you don't have to get this. If you don't like lumping things on your lips, you don't have to get this. Especially இதுக்கு முன்னாடி நான் போடும்போதுல எனக்கு இது இந்த அளவுக்கு பாதர் பண்ணதில்லை. பட் நவ் மை லிப்ஸ் இஸ் லைக் லிட்டில் பிட் சென்சிட்டிவ். நிறைய ஸ்வாஷ் பண்ணி ஸோ இட் இஸ் லைக் ஹர்ட்டிங் மை லிப்ஸ் ஆல்மோஸ்ட். இட்ஸ் நாட் லைக் என்ன சொல்றது, சில்லி எல்லாம் போட்ட மாதிரி இல்லை. லாட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஹேஸ் தட் எஃபெக்ட். பட் இது அந்த அளவுக்கு இல்லை. இட்ஸ் லைக் நார்மல் டைம்ல இட் இஸ் சூதிங், பட் நவ் இட் இஸ் a little bit it's crossing that line a little bit. It is kind of hurting. So if you have extreme dry skin, உங்க லிப்ஸ்ல வந்து அங்கங்க பீலிங் இருக்குது அப்படின்னா don't get anything plumping. சரியா? That being said, this is not my favorite product. I like the formulation. இது வந்து lip oil. நிறைய brand வந்து lip oilங்கிற பெயர்ல வந்து colored தண்ணி வச்சிருப்பாங்க பாட்டிலுக்குள்ள. But it is not like that. It is thin. But yet it is moisturizing. But again, I don't like the sparkles, and they don't have a ton of shades for pigmented lips in the deeper category. So brown வேணும் அப்படின்னா this is my only option, which I don't like. Don't choose it for me. Let me choose it, you know. And it is glossy. It is not extremely glossy. Amma, why gloomy to say? No. Okay, so this can come down to preference. If you like lightweight, sparkly, plumping lip glosses, you can get it. But I would say skip it. It's a good product. It's not my favorite product. Moody Drip Liquid Lipstick. And this is the definition of lightweight matte liquid lipstick. And Moody is a skincare brand, if you guys don't know. I love their sunscreen. I love their moisturizer. And I did not know they had makeup. So, இதை பார்த்த உடனே I was like very surprised. And ஆன்லைன்ல இருக்கிற ஷேடு மாதிரி எனக்கு வரும் நான் வந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை. But it is like almost spot on. Pigmentation wise, I would say 9 out of 10. It is not extremely pigmented. You have to build it up if you have extremely pigmented lips. But that does not matter because it is so lightweight. I have worn it like 3 layers just to see how, like drying or how heavy it is, but it is so lightweight. So this is like perfect if you are a college going or office even pouring in. You guys will love this. I am planning on getting more shades from this range, but மறந்து போது ஒரு வாட்டி ஆர்டர் போடும்போதும் இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்காக போடணும் அப்படின்னு நான் வந்து போடாமல் இருக்கிறேன். So let me know if you guys have another shade from the same range because I would love to try it. This shade is not in my comfort zone. I think this is like a little bit too deep for me, but I love this shade. This shade will look so good. It's like a proper warm brown, but without red. It has that mauviness to it. So நிறைய skin tone, even deeper skin tone வந்து சூப்பரா இருக்கும். So let me know. I love this product. Next product வந்து it is one of the viral products, I would say, especially on Instagram. இந்த Diam Beautyயோட lip pot நான் வச்சிருக்கிற ஷேட் வந்து கோஸ்டட். ஐ லவ் த ஷேட். நான் வந்து நிறைய வாட்டி யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன். ரிவ்யூ போட மறந்துட்டேன் டு பி ஆனஸ்ட். பட் this is how the packaging and the product looks like, and I have to say this is too small. சரியா? For the price we are paying, it is too small. But நான் உங்களோட வெப்சைட்ல வாங்கியிருந்தேன். So I did get this one as free. நார்மலா வாங்கினீங்கன்னா அது ஃப்ரீயா கிடைக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. But with this product, I do not like this applicator. It is like very chunky and என்ன சொல்றது, அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து கரெக்டாக டிஸ்பென்ஸ் பண்ணல. ஸோ the product ends up you end up wearing a lot more product than you need because this is a pigmented product. Okay, so and the product is 7 on 10. I will explain myself. I love the color, but I probably have a ton of shades, lip shades, affordable category la similar to this one. So it is not very exciting to me, but the shade is really good. And it is not as blurring as the brand says. சரியா? தூரத்துல இருந்து பார்க்கிறதுக்கு of course it is blurry, especially on camera. But கிட்ட வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is not as blurry as I wanted it to be. So I'm not very satisfied. So I will give this a 7 out of 10. Not because it is a bad product. I like this product. Okay, but the price is worth on getting. I'm not sure. They don't have a ton of shades that suits for tan, dusky, deep skin tone. So அது வந்து கண்டிப்பா ஒரு மைனஸ் தான். Plus, and it is blurring to a certain level. But உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் நினைக்கிறேன். It is not as deep என்னோட லிப்ஸ்ல பிகாஸ் நான் வந்து ஒரு தின் லேயர் தான் போட்டிருக்கிறேன். இந்த மாதிரி நீங்க தின் லேயர் போட்டீங்க அப்படின்னா it is kind of blurring. But the moment you start to build it up, especially with that applicator, it gets very cakey and
not cute on the lips. Okay, so DM Beauty Draw Me In Lip Marker in the shade Mark My Words. I like the concept. I like this product. நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த pigmentation பிரச்சனை இருந்துச்சு, லைக் என்னோட லிப்ஸ்ல வந்து ஒழுங்கா கிளைட் ஆக மாட்டேது. மேபி they have a lip balm, like leftover lip balm இருந்துச்சு அப்படின்னா definitely if it is not a cream product it is not going to glide, especially if it is a lip tint. அது வந்து ஒரு மாதிரி slip and slide ஆகும். So make sure you don't have any lip balm on your lips area. And I didn't have the problem. The pigmentation is like perfect even on my pigmented areas and lips la it is like gliding like anywhere else. So I really like that about it. And but it is a typical lip tint. So நார்மலாவே உங்க லிப்ஸ்ல வந்து லிப் டென்ட் ஒழுங்கா உட்காராது, அழகா இருக்காது, கிராக்ஸ்ல உட்காந்துக்கும், உங்க லிப்ஸை வந்து வெடிக்க வச்சிரும் அந்த மாதிரினா it is going to be the same. And I hate the packaging, especially அந்த applicator. இது வந்து ஒரு பென் ஷேப்ல இருக்குது அப்படிதானே. So it is like very hard for me to do a line with it. நீங்க வந்து மேல போட்டீங்க, உங்களுக்கு அந்த பிக்மெண்டேஷன் பத்தல, இல்ல மேல போட போறேன், நான் வந்து பில்டப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா it will look patchy. Trust me, it is a lip tint. சரியா? என்னோட லிப்ஸ்லயுமே உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா தெரியும், லைக் இங்கெல்லாம் கம்மியா இருக்கு, இங்க ஜாஸ்தியா இருக்குது. I hope you can see it is not very beginner friendly. I would say it is a messy product. I like the concept. For the price I would say skip it because நான் இது வாங்குனதுக்கு அப்புறம் almost again more than 1 month ஆகுது. I have never used it. கேமராக்கு 2 வாட்டி யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன், அண்ட் கேமரா போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி லைக் கேமராக்காக நான் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். பட் அதுதான் தட் என்னோட பர்சனல் லைஃப்ல ஐ நெவர் ரீச்ட் அவுட் டு இட். ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் அ மஸ்ட் ஹேவ். இட் இஸ் அ ரியலி குட் ப்ராடக்ட். அந்த ஷேடு நல்லா இருக்குது. ஐ லைக் த கான்செப்ட் பட் இட் இஸ் நாட் வெரி ப்ராக்டிக்கல் இன் மை ஒப்பீனியன். சரியா? இட் இஸ் அ ரியலி குட் லோஷன். நீங்க உங்களுக்கு ஹோதும் அப்படின்னா யூ கேன் லைக் டேக் இட் ஆஃப் அண்ட் யூ வில் ஸ்டில் ஹேவ் தட் ஏன்னா லைக் அ டென்ட். பட் ஸ்டில் you see it is patchy. That's my point. இதுக்கு மேல இத போட்டேன் அப்படின்னா மேபி நல்லா இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. But still you can see the patchiness. So I don't like it. Oh no, இதுக்கு அப்புறம் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது, நான் வரைஞ்சே சொன்னேன். இது வந்து எப்படி அப்படின்னா உங்ககிட்ட நார்மலாவே ஒரு டிண்ட் இருக்குது, லைக் இஃப் யூ ஹேவ் அ வெரி டீப் மாவ், டீப் பெரி, அதே நீங்க வந்து ஒரு சின்ன ப்ரஷ்லயோ ஏதோ ஒன்று எடுத்து லைன் பண்ணிக்கிட்டீங்க, இட் இஸ் த சேம். ஓகேவா? இட் இஸ் அ லெஃப்ட் அண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே. I don't like lip tints in general, so அதனால கூட இருக்கலாம். Maybe I might be biased, but lip tints can get patchy. Like this. Hey Beauty Modern Matte Lipstick in the shade Homey. This is my kind of thing. நிறைய பேருக்கு வந்து இதுல கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா it is not very creamy அப்படி இப்படின்ட்டு. But they have to understand it is a matte lipstick. ரொம்ப க்ரீமியா இருந்துச்சு அப்படின்னா எய்தர் அது ட்ரை ஆகும்போது ரொம்ப கிரஸ்டி ஆயிடும், அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது வந்து மேட் லிப்ஸ்டிக்கா இருக்காது. ஸோ இட் இஸ் லைக் ரைட் அப் மை alley because I don't like very creamy lipsticks. I like matte lipsticks. அண்ட் லிக்விட் லிப்ஸ்டிக்கா இல்லாம வேற ஃபார்ம்ல கிடைக்குது அப்படின்னா I'll be like thank you, give me more because it is comfortable on the lips. It feels like nothing on your lips. It is not drying, but it is not going to last you that long. நீங்க சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா போயிடும். But it is transfer proof. இது வந்து காஞ்சதுக்கு அப்புறம். And I love this color. It is like a neutral brown on my skin. Already நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டேன். I hope you can see. Oh my god, I love this lipstick. But like any other matte bullet lipstick, நீங்க வந்து இத ஜாஸ்தியா போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா it can look heavy. Not feel heavy, but look heavy. But I love this. This is what I wanted in that pot thing from Diam. It is not blurring. I'm not saying it's blurring, but it is like comfortable. So நீங்க again நான் சொன்ன மாதிரி it is not a creamy lipstick, like not very very creamy lipstick. So நீங்க லிப்ஸ்ல போடும்போது it could feel like என்ன அழுத்தி தேய்க்க வேண்டியதா இருக்குது பிக்மெண்ட்டுக்கு அப்படின்ட்டு. But again it is not a creamy lipstick. சரியா? But I love the packaging. Look at this. It's like a magnet. I love how classy this is. I also got this thing from Tata அந்த டைம் வந்து லாஸ்ட் டைம் ஆர்டர் போடும்போது இட்ஸ் லைக் ஃபார் யுவர் லிப்ஸ்டிக்ஸ். ஸோ இதை வந்து அப்படி அழகா ஸ்டைலா போட்டுட்டா பேக்ல இதை. Oh my god, I did not even see this thing. Look at this. There's a charm, a strawberry charm, and it's so pretty. And இதை நான் வந்து என்னுடைய பேக்ல அந்த ஹேண்டில் இருக்கும்ல அதுல நான் வந்து போட்டு உள்ள போட்டுருவேன். ஸோ நீங்க லிப்ஸ்டிக்கை வந்து தேடிக்கிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பிளஸ் உங்க லிப்ஸ்டிக்கோட பேக்கேஜிங் வந்து நாசாகாம இருக்கும். பட் ஐ கேனாட் கிவ் யூ கைஸ் எனி லிங்க் பிகாஸ் டீராலே இது அவைலபிளா இல்லை. மேபி அமேசான்ல தான் கிடைக்குமா இருக்கும். இது வந்து டீரால அவங்க கிஃப்டா கொடுக்கறதுக்கு மட்டும் வச்சிருக்கிறாங்க. தேங்க்யூ டீரா. ஸோ
ஐ ஹோப் யூ guys like this video. இன்னும் நிறைய ப்ராடக்ட் நான் வந்து வச்சிருக்கேன். இந்த ப்ராடக்ட்ல வேற ப்ராடக்ட் நிறைய. ஸோ அது வந்து ப்ராபப்ளி நெக்ஸ்ட் வீடியோல வரும். ஸோ லெமினோ நான் வேற ஏதாவது ப்ராடக்ட் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா நான் வந்து இன்னும் நிறைய ஆர்டர் போட்டிருக்கிறேன். திஸ் இஸ் மை ஜாப். ஐ லவ் டூயிங் திஸ். பட் எது வருது, எந்த ப்ராடக்ட் வைரல் ஆகுது, எந்த ப்ராடக்ட் நியூவா லான்ச் ஆகுதுன்னு தெரியறது வந்து 24/7 வந்து பார்க்கறது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. ஸோ ஐ ஹோப் யூ guys will let me know in the comments or on my Instagram. DM me anytime you want. Thank you so much for watching. உங்களை அடுத்த வீடியோல பார்க்குறேன். இது வரைக்கும் டாடா.